stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. We're singing and anyway, Yakoso Emma Munina mo ajo. Yadama se enaka krani Munina mokoso etie yedwumadie na ye koso ehwehwe onyankopon asem emu na ye wogidie awarehye se ebra yare aba yentumi nhye mu se anuanom ewo ne dodo mu ye wo ye mfie mu na ba bibiara ye wo no ye bekoso na yahwehwe ye tresem ni mu na amma yetumi agina so se enne wasiesie on se woni ni na ebebom na yahwe onyankopon asem no eno na ebiemu nso ye bekoso asre ye nuanom a mo hwe e wo Facebook ye be se obaso a na wahye ama afoforo nso atumi ensa aka enkyerɛkyerɛ ye de ebremo eno na ye botaye ni na se onyankopon no kwasem no ebedru ewiase afanan eninara na enne ede ya me ne wo ye behye yadesua asie wei eye adesua foforo kra ya me ne wo ye be pensen mu na ebeboa ye wo ebra ye wo mu na amaye enidaso kese na ewiase emframa fai na nneoma enkoye na amanamani na nneoma enkoye wei ni na de train prefer said asese wo nipa suade na wode boye mbra e wo ene wiase a ye wo no emu na enna adesua na me no besua no asem a edetre ene say where will you spend eternity ehemfa ena ubedida enkwa eno mame san ensi brofo no eso ebio ene yadesua na ye besua no yesi asem a da so a ye bebom nkomo ne say where will you spend eternity ana ubedida enkwa eno na enipa bebre ye basasi so na neoma ekoya na ye refi mpo se ewiase a yetie ye tu kwan bi na ebedi nabi na ye din eni atiasefo asase so ebio eno nti ade asombo ema onipa bia ne se wo bedwene ho ahunu se me free wiase mu ena ehemfa na medida enkwa edamanim no na ansa ebeba ya disua ne so no mebese yakinkan bibi ewo Kristo asafo yenwomo a yeto emu ana se Church of Christ hymnals no baako mebese mekinkan na yetie emu ensem se wo fa ye hymn no na se ubie ko 127 ayetwi hymnal na e ka sembi na aniji bebre na mebese me de hyema disua no ase na yefa afutuo kese enso efremo se yefa ye him no na ye bie edekọ 127 asem a yenwom no ekani na mebese wofa adesua kese bi efremo o se dabi wo begina atemu mu dabi wo behunu unyuma dabi wo beyi wabrabo ano na wanu yie ebeyese yenhwe ne etoso mienu no o se wonye ahobo a wo ho bepopo na ubebu nkotodwe ubegina kumfo ana bindie ano na waten no ebeyese ye twato ose madamfo siesie enne ane ahoboa emre yiwokra ho fin na madie wo bo wasenua no mogya no hohoro wo ho ono na obedi ede amawo adesua no we suane se aha ena me fa sa asem a eda tire no efriye se ena wo bedida enkwa eno me no for wutie me se wutie anwum enwom a wotwe onipa adwen si se dabi ye begina atemu mu wasan twe ya adwen si se dabi wo behu nwum a wo yoye na owie no sa beka no se dabi abrabo a ye boyi obama anuye dekudie nti a wo yesa ana dekudie nti a wo de wabrabo edi sa agro no ni nara obeyi ano na owie no oje so se anuye no beyesen ebeyesen na wo bedida nkwa no ebeyesen ebeyesen menua eno na mebusa wo enanwumre
sɛ no sɛ ɛkyina o Kristo sane pie n'animonyam mu a ɛhenfa ɛna obedi daa nkwa no ɛyɛ na onipa susu sɛ wanya sika wanya kaa wanya wiase nneɔma enti abrabɔ no deɛ ɛno no but ma menkae wo sɛ ɔbra no a yɛbɔ no nyɛ noa no kɛkɛɛkɛ na mmom no sɛ ɔbra no a yɛahyɛ aseɛ no ɛbɛwie ɛwɔ baabi ɛno nti sɛ onipa nte saa asɛm wei ase a onyankopɔn som a yɛsom no onipa ntumi ɛnsom no ɛno nti sɛ wote hɔ a na wɔbusa wo sɛ deɛ menam mu yi ɔbrasu a menenam mu yi ɛhenfa ɛna de me ɛrekɔ ɛwɔ me nyankopɔn no anim sɛ onyame ba ɛnɛ anaasɛ wɔba akyini a atamuo no ɛbɛyɛ sɛe na adeɛ mɛsɛ nipa te aseɛ nyinaa ne sɛ onyame bɔ wɔ nipa no na wɔwɔ botaeɛ ma wɔ nipa dasani na kɔ onyankopɔn botaeɛ ma wɔ nipa nyinaa ne sɛ ɛnka wɔ nipa bɛtena asase so daa nanso bɔne a ɛsiiɛ ɛwɔ Garden of Eden mu ɛne bɔne a wɔ nipa nantii mu no ɛkyerɛ wɔ nipa sɛ onipa ɛntena ase daa wei ɛkyerɛ yɛn sɛ bɔne ɛma wɔ nipa nkwa na so te sɛ onipa kɔ bɔne mu a ɛtwa ne nkwa na so tia ɛma ne ntumi nnuru ne botaeɛ a onyame de asi n'anim ɛho abra onyankopɔn bɔ Adam and Eve na onyame wɔ botaeɛ bi di ma wɔ mo but abra wɔ nipa buu onyankopɔn ɛmmra soɔ no yɛkɔ wie nyinaa ne sɛ onyame ka kyerɛ wɔ nipa sɛ wɔn bɛbrɛ wɔn bɛte wɔn anim fifire na onyankopɔn pam wɔn mu firi beaeɛ a na wɔasiesie a nkɛde ahotɔ yɛdie ɛbɛbrɛ onipa no na onyame pam wɔn mu firi hɔ sɛdeɛ onipa nya nkwa abio onipa anya kwanya bio ɛnkɔte aduaba no bi ni na wɔn nsa ntena ase daa me nuarɔfo a wotie me adeɛ mɛsɛ metwe wɔn adwene susun sɛ owu a ɛbɛda adasaman anim enti na ɛkyerɛ pefee sɛ yɛwuo akyire akonta bi ɛwɔ hɔ me nuarɔfo a wotie me ɛno nti yɛasase so a yɛtie na nkɛnyɛ yɛ botaeɛ ɛne sɛ onipa bɛdi nna bi na obɛwu ɛfiri ateasefo asase so na fa Bible na nam no hwɛ biribi ɛwɔ Genesis chapter number 6 verse number 3 na yɛmmɔ nkɔmmɔ ɛwɔ mu sɛ mene osuadeɛ ɛwɔ Genesis eti ya nsia na ntwitwemu a mmiɛnsa no a wobɛte aseɛ sɛdeɛ meka no ɛyie esuadeɛ Genesis chapter number 6 verse number 3 na ɔse and the Lord said my spirit shall not strive with men forever for he is indeed flesh yet his days shall be 120 adenti onyankopɔn ɛka asase man from verse 1 no now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born of them that the sons of God saw the daughters of men that they were beautiful and they took wives for themselves of all whom they choose and the Lord said my spirit shall not strive with men forever for he is indeed flesh yet his days shall be 120 wey ɛkyerɛ say ka onyankopɔn bɔ wiase no na onipa ke yɛbɛtena ase daa nanso wɔse dabi onipa ɛyɛ bɔne onipa ɛne ne nyɔnko ɔbɔneyɛfoɔ no ɛtena ɛwɔ mma abɔneyɛfoɔ ɛno nti ne home a ɔhome gu onipa mu yɛ a ɛma wɔ nipa bɛyɛ wɔ kra teasefoɔ no saa ɔhome ne ɔkra no ɛntena onipadua no mu ayɛ dɔteɛ no mu ɛnkosi daa mene arɔfo a wodie me okay ɛnti sɛ wɔ nipa ntena ase nkosi daa deɛ a ɛne na yɛwuo akyiri ɛhefa ɛna ɔkra no ɛkɔgye na home wei ne adesua kɛse am na ɔbɛdwene ho ɛfiri na ɛkɔ sɛ onipa kra no ɛntena yɛ mu ɛnkosi daa deɛ a ɛne na ɛhefa ɛna yɛbɛkɔ ɛwɔ yɛwuo akyiri sɛ mene wosua deɛ ɛwɔ Bible no mu a yɛhwɛ the beginning of man on earth abra onyankopɔn bɔ nipa ɛwɔ asase ɛsoɔ no a mepɛ sɛ mene wo kenkan hɔ na yɛhyɛ nsɛm bi ɛnso na yɛ compare to Genesis chapter 6 verse 3 what's onyankopɔn kan sɛ my spirit eti onyame home nkwa home bi gu nipa mu ɛna ɔse saa nkwa home no ɛntena dɔteɛ ni mu ɛnkosi daa so wosua deɛ wɔ Genesis chapter 2 verse number 6 7 and 8 a wobɛte asɛm a mekan ase sɛ wokenkan borɔfo no a wɔse but a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground and the Lord God formed man of the dust of the ground
and breathed unto his nostrils the breath of life. Etika no nipa nkwa no nyame hu gu he mu no na kaba mo nipa tena se daa e wate asefo asase so because onyame honhom no etena se daa ya eni awiye but boni nti onyame twa ne tia e wate asefo asase so nemom atemu san beba na atemu na chi no se yesu ade eba hunu se wototo wonioma yi a okra no ebenya ahomegye na wantoto hom ya yesu a okra no ebekọ ba bi na mibusa se enne onyame to ne nsafra wo a ehemfa na okra no ekro ade am se oti ase bi oni se onipa ya yete asase so boni edi nya boni ena ma Adam and Eve onyankopon ne omo ne onyankopon tam eteye se ne nya boni a na kom ne onyankopon tam kama physical death owu onipa wu efiri nipa duam no eno so ye boni ena kofa bai enti boni ade bo emfitiase a onyankopon bo onipa osiesie baabi kama ma wo mo na kai onyankopon timu po se onipa betena se diwiase so abra ko onipa nhunu owu but moment onipa ye boni no one onu ni nyankopon tam thea ebi mu eka no death the same thing bible no say describe se onipa enkwa na so chai ya no so ye death eti owu ya ebaye ya ye ni onyame ntam twen owu ya ebaye ya emma onyame hom ya wahom ya gu nipa mu entena ni mu daa no e kire pefe se boni ene kofa we ni na de bae enti ana no bi David kire ne nwom no ebie no ono so kan sa asem kro no a se onipa bae na ti asase so a obetumi adwane owuo ade ba so ti ase no wase onipa bia no a wote sa ti asefo asase so pa owuo de obetumi adwane entimi ne arofo a wutie me se waje ka wa hye wonsa se wuji nyame di ana wonyi nyame ni se wakope bansire bi agu usisi se ebi nso a yede wakọ aduro bi so na yede udin akohye kukuo bi mu se wupo se wumpo owuo eda adasama animo but owuo enso nya okra no awiye ade meso de tutu no etina mebusa awo se ehemfa na wokra na ti mu no ebedida enkwa eno mama no kinkan bibi kakra awo enyom eye adiokono ne nchichemu a eye enkono ekono na yemomu enkomo ekakra na hwe asemu a eye David enso esaye awo ne nyomo enyom adiokono eye ne nchichemu enkono ekono tie onyankopon asem enne ose na yen na nina atwam kọ wa abufuo emu asem a waka nina no wose na yen na nina atwam kọ awo wabufuo emu ya hwere yen fie se asomsem ebi afedie yana no atwam kọ sari onipa bi ka asomsem bi ede akyere yen ya eho eni empaso ebiem na eye enyom aduakona Moses wɔkyerɛ ye no saye no aka asɛm bi enso ɛwɔ biem yɛbɛhwɛ David dia no ɛwɔ enyom aduo wɔtwe enkono no ɔno nso ɛka asɛm bi ya anigye na me no ɛbɛhwɛ no but yɛhwɛ Moses dia ya wɔka no aduokono no asɛm a wɔka no enie ma me susuma bio ɔse na yɛn na nyinaa atwam kɔ wɔbufuo emu yɛhwere yɛn fie sɛ asomsɛm bi onipa na edi na asase so no ade bɛkyɛn yɛwo na usua ubehu anu adi 10 years ubehu na wadru old age ubehu afere na wokɔ ekra na owie na wo kind of verse say ma yehunu ye na kan sɛde ɛteɛ na yenyanyansa akoma ɛno so de is impossible ka Moses yakɔ sɛ nyame sɛ ebedi 100 years anka ma yehunu sɛ ebedi 80 years awurade ka ma yehunu ɛsɛ ka no ka wo mfie de bɛba wu a na ka wahyɛ ase atoto ne ma yi bara no so de onyankopɔn amfa ma onipa da biasa ni biara wei ani asɛm a wɔsrɛɛ sɛ ko onyankopɔn bi de mesrɛ wo so teach us to number our days and kama yehunu sɛ de bebu ye nakane na ka yehunu sɛ de yɛbɛfa so abu ye bra ɛwɔ nne ewiase me nua de metwetwe wa biase so ni na ne sɛ wontena se da obe free saasase we so akɔdabi na o free ho aircraft no wo kɔ ne sɛn ɛno ne adehia me no ɛhyɛ ase ne yɛn kenkan nwuma David twere ma yɛn aduowɔtwe enkono ne nkyikyemu aduanan enso edikosi aduanan enwɔtwe ti onyankopɔn asɛ
wɔse kae me natia a ɛyɛ adehunu yi aranti ana wobɔ onipa ɛma ɛnaa. Verse 48. Ɔbarima bɛn na wɔte ase a wɔrenhu owuo na wɔbɛyi ne kra afiri asamado ensɛm. Hallelujah. Menua sɛ wotie saa asɛm wɔ ya wɔkyerɛ prefer sɛ no one is going to live on this earth forever. No soul on earth forever. Dabi owuo bɛba. Enti ɛyɛ wɔ nnwomtwerɛfoɔ David ɛtwerɛ no tie asɛm a ɔkae. Wɔsɛ remember how my time is, how short my time is. Onipa, so over 100 years cry, you are too short on earth. Oriano say, for what futility have you created all the children of men? David Ibusa, was here running Sawa how I ever from Bebrebe, Etina Bo Nipa, Emma, and mine na, a reason in Ayana. Oriano to say, what man live and not see death? Makacho said, because of the sin of man, onipa boni nti ena kofa owuo erebai. Na saa owuo na ebai no. Ana me kire wo in two different ways. Se saa owuo no begina ho ma ye ni onyame ntam a etete ye. Saa owuo no begina ho e de ama onipa ntena wiase mu ne nkwan na ninara. Dabi onipa ntena se okra ne ntena nipa mu saa. It is the separation of the soul from the body also classified as death. It is not David Ibusa say, "Ben ma ben na betna asasi so a, ebe ni adofo onhunu owuo eda." Atare bi osima kokonfo bi o. Atare bi osima komalam bi o. Atare bi osima de mi ho akogija. Obi so kra asim de mi ho akogija ye sofo bi. Me de mi ho akogija odifo bi. Eti onim se ono de owuo de. Chise da ono afili so owuo ansa na wawu. Na metwa agency ne say ewiase amene wotie ye akwantu obi na yetu. Anu nti na yenwom ne say da bia wani na wo home ne so ubegina atemu mu. Da bi ubeyi abrabo a wo ye nyina no na wanu yie ebeye say. Mini adofo wotie me na nwumre. Onipa aya na ye rafi se owuo da enim but David kaye se berima ben na betena azizo a onka owuo enhwe na aya ade a metai ka kire wona etie me ne se hwe waka asemi to aso na mbese me ne wo che e verse 48 me no kan Psalm 89 verse 48 Psalm 89 verse 48 o wi no ka to aso se na wo beyi ne kra afri asama adonsem brofo no se can he deliver his life from the power of the grave? No. What do you mean? Yeni na ye beko. Na obeko ne say. Ehe na bema wo kra na ko home. Ehe na bema wo kra na ko gye na home. Yeni nipa bebra omo se no mu pesika na omo nya sika omo betuma som nyame e. Baroboa omo nya sika na omo ware mienu miensa ebi mu kra sika nti omo ntumi nsom nyame e. Yeni mo omo nya sika omo se omo tu kwan kwa broche na ho de ebema omo sesa omo busua hyebre minwanianu bebre kodura broche na bim kra jeje omo yere omo bra bonkoye ebinum kodura broche atro omo de amanfo nkrata na eye adwuma omo nka no kra bio enipa bebra kodura broche a omo ya ware sai for abrabona se e hwan na ka je so otu gwan kodura broche na bituma so nyame ye hwan na ka je so uko school dura kira otumi aso nyame ye obi so ka je so o metumi ko school dura kira na be mama ti nyame soma se obi so su ade kodura kire mpo no ene de wo kan nsem hunu se nyame biare ne ho me yarafo a wotie me obra no de nyame de obafa bia se wan hwe wo ho su yi a etore bia ma wo twe wo ho entam se efiri onyankopon ho na bone ya me no wo ka ho asem ama ye kra na ke betena se daa no aba na wie ama ne owuo abeka nipa ho ewo asasi eso eti anano be Ezekiel chapter 18 verse number 20 okay say bi na mame no ensua ade ewo ho Ezekiel chapter number 18 verse number 20 so we share Ezekiel chapter 18 verse 20 or say so no can bro for na the soul who sins shall die, the son shall not bear the guilty of the father, nor the father bear the guilty of the son. The righteous of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Eti
ɔse bɔne deɛ ɔyɛ bɔne no obewu awɔ ne bɔne mu so ansa na adwene deɛ ɛne nananom bu bebi sɛ bɔne bekum bɔneyɛfo bɔne ne ma owuo ani kum ani nipa wieyɛ ɛbaeɛ yɛ ama me no mienu yɛ dwene baabi a yɛkra no ɛbɛkɔ ho adeɛ a mɛsɛ ɔte aseɛ ne sɛ yɛfiri ateasefo asase so a sɛ yɛ separate the soul from the body a yɛwɔ nneɛma bi a mbɛ sɛ yɛhwɛ ɛwɔ yɛn anim saa ateasefo asase so no sɛ ɔkra ne tie mu ne yɛ wɔn nkwa a ɛyɛ nneɛma mmienu ɛna onipa ɛtena mu sɛ wɔde ne nkwa a wanya no ɛbɛsom nyame anaa wɔde ne nkwa a ɛte ne mu no ɛbɛsom wiase bɛsɛ wɔde to kyerɛm yie ba ne nyinaa no na wɔkra no final destination ɛnyama sɛ yɛfiri saa asase wei so kɔn so a there is still life in the grave yɛsie yɛ amena mu no ɔkra no wɔ ɛtwɛn bia na ɛno nso ɛyɛ mmienu ɛyɛ na nipa yɛwerɛ fi yɛwɔ Abraham buu mu yɛ ebinom ɛfra no paradise ɛna yɛwɔ twɛn bia ɛnyɛ Abraham buu mu yɛ abɔneyɛfoɔ kra no ɛtwɛn yɛ ɛfra no the Hades ɛduane sɛ ɔkra no mu da ɛno nti ɛna adesua no mato asɛm ɛda so no sɛ eternity because ɔkra no onyame de gu yɛ mu no ɔsɛ wɔbɔ wɔ nipa sɛ ne suban ɛne ne nsɛsoɔ na wɔnyankopɔn home ne nkwa home egu nipa mu na Genesis chapter 6 ɛmɛ te asɛ sɛ saa home na wɔ home gu nipa mu yɛ nyame home ɛno nti yɛ bɔ ne nti ɔsɛ ɔma ne nkyerɛ nipa mu da ɛnti onyame home ana the soul no enwu dabi na betena se na tren betena se wo yewu achi no ɛyɛ papa mu ana abɔne mu ɛna na osua ho ade eti saa asase so no obi de ne kra ɛbɛtena wiase agyinani ɔbɛnom sa ɔbɛbɔ adwaman ɔbɛbɔ abrabɔ ne bia ɔsan bɛtena asɔre dɛm ɔde ne stabrabɔ ne na bɛpɛ wiase ahonyade obi so de wɔkra ne tini mu no ɛbɛsom nyame ɔmo mienu fra asase so a still wɔkra ne ti ɔkra ne ɛnkɔe ɔkra no deɛ ɔde ne deɛ bɔ abrabɔ pa no ɔbɛkɔ Abraham bu mu akɔtwɛn atamuo na deɛ wɔde ne deɛ yɛ bɔne ɛtrɛ wiase gyi n'anie no Bible sɛ abra yɛsie no ne kra no nso kɔ ɛyɛ ayayadeɛ mu na so onyankopɔn animonyam ne daadi na sɛ atamuo no ɛbɛduru so nso a onipa kra no ne nyinaa sɔre akɔpie ɛwɔ ahengua n'anim na deɛ wɔyɛ papa no ne kra no ɛbɛkɔ ɛne onyankopɔn akɔtena daa deɛ wɔde ne kra no yɛ bɔne no ɔno nso ɔbɛkɔ ogya mu saa de sua mi usua nyinaa kyerɛ sɛ ɛnkyerɛkyerɛ bi a ebi mo kyerɛkyerɛ sɛ onipa wu ana asa no ɛnyɛ no kware onipa wu ana nsan onipa wanam a wu tutua yi ɛna ɛbɛkyerɛ baabi a wɔkra no ɛbɛdi daa nkwa no me nuadɔfo a wotie me na adeɛ masɛm kyerɛ adwene so sɛ yɛnkwa a yɛwɔ ne nayi ɔbra a yɛbɔ ne nayi nipa bebree nim baabi mpo a ɛhyɛ aseɛ the beginning and the end of every man on earth ɛnam no ɛbɛhwɛ ɛka ho onipa yɛhyɛ yɛnkwa ase ɛwɔ yɛfunu mu saa de sua wei mɛde bɛbia nneɛma bi ani ɛde akyerɛw yie ɛwɔ sɛ nipa bebree susu sɛ yɛwo nipa ba asase so a ɛna ɔwɔ nkwa ɛnyɛ nokware abra wɔ nipa da awosuo mu no yɛda wumpuni mu no onipa ɛwɔ nkwa there's life woyi Adam ne Eve firi hɔ a yɛka naa no yɛnam awoɔ mu ɛna ba asase soɔ but Adam and Eve deɛ Onyankopɔn bɔ mu they were created but apart from Adam and Eve the rest were reproduced through a reproduction system it's a bro Onyankopɔn bɔ Adam and Eve wie yɛ pɛ ɛna ɔka kyerɛ sɛ from now onwards multiply reproduce ɛwɔ ewiase ɛgye afɛdeɛ ɛnyɛ dɔteɛ ɛne onyame homea ɔbɛhome agu nipa mu biem ba sɛdeɛ wɔ nipa abosuo tie no ɔmo mienu nhyia na ɔmo mfa so ɛnwo but onyame home onyame nkwa ɛbɛtena onipa ɛdasani emu minarofo a wotie me ɛti sɛ osua deɛ ɛwɔ Genesis ngoma na wohu ne pefee sɛ wonyankopɔn honhom ɛte onipa emu awo ɛyɛ awosoɔ mpo yɛ nyanwo no emu in the womb minarofo a wotie me sɛ wosua deɛ wɔ Jeremiah chapter number 1 verse 5 wasi Jeremiah wo hyɛ wo na yam mpo na menimu
I know you from your mother's womb. It means say enkwa ehyaseɛ efiri awo no yafunu no emo. Onyarofo a wotie me. Ɛnyɛ no nko ara so Jacob ni Esau abra omo da omo maame yam no na enkwa ɛwɔ omo mu. Eti ɛnyɛ yɛ wo omo no yɛfrɛ omo ntaafo but omo wɔ yafunu ni na onyankopɔn ɛfrɛ omo ntaafo. We heard Jesus the Baptist we heard Yesu nso a abra oda Mary yam na okohu Elizabeth na ɔse enkwa awɔ ne mo. Me rafo a wotie me. Me pese wodwendwene sa ansem we ho. Na mebusa ye maame no mo. Mebusa enketesi a yesi so a ye awudifo. Aya na to da bia. Yesu say oh say me koyi aguo obia enhunu. Ano nti mafa me ho adi. But en anwumre say enipa nkwa ehya ase firi nipa awudie mu dia. Ene wo a wayi ato agu bibia no uyo widini. Wo a wayi ato agu bia waka nkwa ato agu. Wa wayi ato agu bipan bia no waka mogya ato agu. Atore bia ne de ense trentre an Roberts so. Atore bia ne de ensa trentre akronfofo so. Atore bia ne de ense trentre enkofo bi mu so se omo na ye awudifo. Enne emma bebra aware eye awudifo. Ese onyame nkwa odidi omo yam no omo fa ho koda ko yitugu na kwasia da memenda atwada omasa akotena so da mu ayi nyankopon aye emema bimpo etumi yi sika ade ma wo ba se onkoyi akra da ne yam no entuno ma men kan se abofra na wo da yafunu mu no enkwa woni mu wonyame de nkwa duane mu etidie wo kamogya gu de wo yi batugu ene ede owudini a ese me ma wo ete ase me yarofo a wotie me enti me bese wotie ase ni na ne se enkwa wonyame de adi anipa mu nti onipa kra enwuda na mo ba bia bakọ na asem no ewo so suade ewo Job ngoma no etimiensa ne nchichemu a eye edu ba ko no a menua eye na enipa ensuade bi se sansem a mebobọ so ni na no etadu kra Christopher bebrenim na ana no bi me ne doctor bi di nkomo no asesofo etore bi anya emaya na ase wo wiase ne gwa na yimagu awarefo ehye awa ma ye wadi na ya wudifo kamogya tugu ekamogya tugu be yimma tugu mini arofo a wutie me na ena me twa agyeso me fa disuan atwa agyeso se onipa da yefunu mu no enkwa ewoni mu eri se wuyi ni tugu a waka nyame mogya agu eri nti ubedi ho for the be obiango bo ba busa the be na ma me no kinka bibi ewo Job ngoma ni mu eti ya eyemiensa ne chichemu a eye edu ebaako. Was say, why did I not die at birth? If there is no soul in the womb, if there is no soul in the baby in your stomach, then Job 1 can say, where there is soul, there is death, there is a separation. It was why did I not die at birth? Why did I not perish when I came from the womb? Until life begins in the womb. It's an enemy me to obisa. We are aware so life begins in the womb. If you are born mu go we na home nkwa home go omo. Ba me no me no de yenkwa na hyase e wo yafunu ni mu. Yenkwa na hyase wo oba wudie mu e ho na yenkwa hyase free. There's a mama proof. Na when mu ni na de try and say, "Ye na ye yi matugu." Wona wo yi matugu. Omo kamogya etugu. Me yarofo say why you be pen and as you su trust. Na wo su na nya nu ho, e say you wudini, and you obi odi to abo obi ngwa o. A doctor say yi matugu o. Awarefo yi matugu o. Ma besi yi matugu o. Onyame kra enkwa wodi dua mofra ni mu no. Ana makamogya se e de agu. Na dabbi so ko gina temu mu a anu ye be na ade be ma. Me yarofo we ye no ama bone empiepia. Ama wanka mogya ngu ense onyame wo botaye ntia obo onipa na ode onipa duadua yafunu bia mu na wo abeka saa mogya na gu no onyame bebusa udabi onyame bebusa saa waka no e de afiri ho edi me sister wutie me hwe akra bubu a waka to agu na so onyame busa na anu ye ben e na ade be ma no me arafo a wutie me ye me dam chewa me sisu ni na ne se onipa ye kra no
ɛhyase efiri ɛyɛ awo esu emu in the womb. Ano kinka bibi ɛwɔ Acts chapter 3. Na obubuani bi enso wɔ hɔ na tiase mo Nyankopɔn kan yɛ. Ɛyɛ mo amusu sɛ ɔkra no ɛhyɛ ne dwumadi ase wɔ asase so nyɛ saa. Wɔda yafunu mu no ɔwɔ nkwa ɛnu nti ɛyɛ sɛ wohwɛ no yie. Sɛ wosua deɛ ɛwɔ asomafo nnwuma no eti ya ɛyɛ miɛnsa ne nkyekyɛ mu a ɛyɛ edu baako na ti Onyankopɔn asɛm. Wɔsɛ now as the layman who was healed heard unto Peter and John, all the people ran together to them in the porch, which is called Solomon's greatly amazed. Eti the whole can say minu nya daje ne kenkan asomafo enwuma no a edi adanse bi kyerɛ sɛ obubuani bi ano wɔ yare ya Onyankopɔn nam ne tumi so ɛsan yare Acts chapter 3 verse 2. And a certain man learned from his mother's womb. Now obubuani for him ne maame ɛyafunu ni womb ya wona ansa na ɔbɛyɛ obubuani. Tɔno dana ne maame wo na no obubuani ɔde yafunu ne bae. Eto ho sɛ enkwa ɛhyɛ ase firi yafunu mu. Enti Onyankopɔn ɛbɔ nipa ɛde yafunu mu a wɔde enkwa dua ne mu na ɛhyɛ ase firi yafunu mu. Na moment a yɛbɛwo no na wɔkra na ne wɔ yafunu abɛtena sase so. Life on earth begins at birth. Yɛwo no no ahyɛ ne nkwa ase. Yɛwo no na ɔbɛka wiase yahwɛ. Na ɛnka ne tete Onyankopɔn bɔ adeɛ ɛwɔ Genesis chapter 1 na wɔ nipa nyanya bɔne no. Mepɛ sɛ wote saa de sua wiase yɛti na mato me bɔ no. Wosua de Genesis chapter 1 verse 26 to 31 na. Na ɛno na bɛma wɔ value how life is. Ɛno na bɛma wɔ value how precious your life and your soul is to God. Na wobɛti nyame ase yie. Abro Onyankopɔn bɔ nipa na wɔbɔ asase wɔde nansia mumianti o. Ɛbɔ nyoma ni na wieyɛ. Ansa na Onyankopɔn bɛbɔ nipa. Ɛso Onyame hyɛ dɛ siesie nipa. Sɛ onipa mbɛtena asase so. Na ɛnigi sɛ bi wɔ hɔ ɔno wonya dage na kenkan Genesis chapter number 1 and verse 2 no chapter 2 no. Ɛnigi sɛ bi wɔ na ɛnigi sɛ masa wɔ ne sɛ abra obo nipa wie no abo asase ni na no. Ɔsi na wɔ nipa te asase bi a ne yɛfrɛ no Eden. But Onyame hyɛ da kɔ siesie a garden be on the land of Eden. Ade ma wɔ nipa sɛ onipa nkɔtena hɔ. Hwɛ saa deɛ ni. Ejina Onyankopɔn ne botai ni na sɛ nipa ho bɛtɔ no ɛwɔ asase a no mienu yɛte so yi. Ɔkra no ni bɛgye. Ɔkra no ho bɛtɔ no. Ɔkra no bɛhu ne yɛ pa nanso bɔne nti. Meni asa wo hwɛ Bible na usua de a wo sɛ ko Onyankopɔn ɛwɔ nneɛma pa bebree ma ne ma. Ɛyɛ sɛ ke yɛbre ne. Onipa bɔne na ama saa nneɛma a ɛba ne na yare ni asase so. Yare eni asase so. Onipa bɔne ɛna ma saa nneɛma we ni na ɛbae. Yaso a ɛdene ɛna ma we mu ni na aba. Ɛdi sɛ wotie abra bɔ nipa na wɔ nipa bɛhyɛ wɔ brase ɛwɔ asase so na tie ɛsɛm bi ɔka kyerɛ nipa. Mam no nkenkan Genesis chapter number 1 verse 26. Mini arofo Yesu Yakobon asɛm. Genesis chapter number 1 verse 26. Na me no emfa adesua bi. Na hwɛ how precious our soul was to God. Sɛ no Yakobon value your soul. Ya bone amasa enema we ni na afiri yensa. Mami from free 26 no. Na tu Yakobon asɛm ase. Genesis chapter number 1 verse 26. Wɔsi no Yakobon ka sɛ Mumma yenyo wo nipa wo yensuban eso se yenseso na woni epomu empata ne ewiemu anoma ane ntoteboa ane asase enina ne moa wo wia asase nina eso na Onyankopon bo wo nipa wo ni suban eso Onyankopon suban so no obo no oberima ne oba na obo wo na Onyankopon hira won oh na Onyankopon ka kyerɛ won sɛ munwo na munno na munya asase so ma na munhye so ma na munni apomu mpata ani wiem no ma ani mo a wakeka won ho wo asase so ni nara asase so ni na hwese de na Onyankopon epe nipa awa asase so de ke tenase
Many out of all Jamie. One I just said in the beginning. When I want guys and now we man and now we Minia and Yanokar and Kabida. When see us as some more beer, so nipa pesoria or guys or all guys are in the beginning. No, when you go and say, "Oh, we are boy, and yet we are yet Debbie and never so." The soul, the life on earth. So when you put back to us, as you decline, I Adam and Eve. When you miss in your mother, my woman. One, when you never tell no woman you penny. Or catch her when you put Adam in a year say, they should have dominion on earth. Woman need yes, so. Cassandra, no, a canoe, a yammy. Because a credit in the anymore. If you want to say Nipadiana high, it's a bread to do any Padiana Transiano. Now a crown so to her. I am a catcher, say, death can come as a result of an accident that causes damage to the body. Say, on the Padiana to tap on someone. Now a crown to mean to be more and say, Wooba. To Yamaha, Nipadiana, Yadia, Okomwa. Now a chow won't connect here at the amount. Can't go to the amount. Original course, I knew Padiana Yadim now still. He will still live. Unipanqua, a Unyamisa. Yes, you can. Was it a Mayan slow, dear, or Kumni Padia in one? Now want to mean Kumwa crown. But yes, slow the Okumni Padia, a Kumwa crown. Why was an worker? Uchedian Bonyangopon. Uchedian Bonyangopon. Minarofo. Unyamibo Nipa was as one. Or catch you nipa say, Naman quantity munti, we should have dominion on earth. 2. Was it we should multiply on earth. Unipa more and chas as so man. And you have your population was going to baby. Oh, you knew baby. 2. Or see what nipa nye juma or not. So in the beginning, work was part of man. And I saw for sorry, near can nipa go sorry there. Abra Onyankopon de enkwa home adua nipa mo Garden of Eden ye di kan na adwuma ka nipa ho asofo ma nipa abaye nkwa e wa asodam ye mpebre ne nipa nhwe nyame akira kwan anti nyame somase e na nipa mpa adwuma yo wati opese oyeye odi azani nkontompo na ya na minim Ghana mpanifo so mo hwe TV dia ana wo so TV a na sikaduro Uso TV for 1 million budget 1,000. Uso TV and a comfort with the Sikabe or your mobile money. Many other for. And that was not the purpose. Onyankopon can say, for Sikaketua Project Kasiaman Yagma 1 Sanka 1 9. That was not the purpose. So when Nippon but now Nipadianua, on your quadro for daddy. A Tibon Fitias here. Or Karen Tinipamuno. Onyankopon share is a Yagma. To Yaman to swap quadro for so. And then nipa bebre I saw them 24 hours. And the nipa bebre do mother jenna go saw them. Hallelujah, praise the Lord. Uncle Pedumanya or Babesia, Uncle Pedumanya Monikru, what I saw them by bomb, the beer of Boduku. And I would try I will look in the muscle. Almost sorry, almost over the year. And I soften our auto collection money there, or you should land cruises, or you should cast a cassia, or no represent a human oil. Now we hear any more bro. We hear near to say war, one bed my bingo. All because of Christianity. One tea at the bonfitas here. A brown young boy nipa cane, will ye a quadro if you are. When you go mad any papa be a natural still can say work. But the media shows and use your mind, your strength to maintain it. Over so your home baby. Over so the 2 days, if you are catch your nipa say. Onipandi di na won trase kanu Nyankopon botai wo ma adasa mani o ka onyanko amani aka enije. This was the life on earth in the beginning. Ka onipa ni how that's when Nyankopon ma dua bi a eye papa ne bone hu nimdi dua ekosi Eden tro na onyame hye mrade ma won se onipa dasani edua we ntro mani na no utumi di bi but dua ba ko we die woni hu kwan se wodi bi adan na me bie sa disua we nyina ni so di akere me be sa wote ase na utwa ni mfonyini wo wani so se
se wiase mpoko Nyankopon siesie ne kama se yambetena se da how comes it heaven ehonzo se nipa so odi nti wiase mu amane hwe coronavirus ba ye hwe de nipa egu demo nipa mobro ne ebedie mpo ede ebedie grade sanye ahemfo binom ane asofo bimo ane asore bimo na chiche nnuane a mesin ye obedie kura ne muode anuanam adofo we chenze aha enye ye fie we chenze ye wo fie foforo bia esi esiesie ho ne epe hoko ye wo ba bia se ye kɔ ne ekɔgye ya ho meda na nye se awiase we mu ahyase ne de na ka wiase we mu kama pa but onipa so dene onipa boni nti the table turn around amane ye hwehwe biaye foforo bi enti ye be life after sin in the Garden of Eden onipa ye boni de na wiase ne ye kama ba onipa ye boni no e de ne see many out of what in say de no pen in the Garden of Eden onipa ye boni e de ne see mamno nkenkan Genesis chapter 3 abra won ko dada wo mo no maka ne pa Onyankopon ko hihye gu kwan mu sako onipa ntena se da onipa won hya asase so ma onipa ni nyoma ni na so enka onipa ensum nyame no mfa ni die ni na ma nyame onipa enye adwumaden onenye dende yo bato onipa so don saye adwuma ba na kenye denden ade no ahyase no se ko onipa aboa bia won kwan se owe aduane bia won kwan se odibie na ka bibia eni hosa but emre bia onyame hyede ma arasama onipa ntumi ani so enti abre onipa bu sa bone ne so no esesan onyame chirim pa owode ma onipa eno ne bra ya bre yo eno ne yare eno ne owuo eno ne amanie eno ne bre ya mmienu na mu ya go Genesis chapter number 3 life after sin in the Garden of Eden mamno kinkan bibi kakra abro nipa ya asorden na Onyankopon eba Eden trom ho no kinkan Genesis chapter 3 verse 8 I say na wati awurade Nyankopon ka se onam trom ho wo wura mu anwumre emfrem no na onipa no ne ne yere akohunta afri awurade Nyankopon ni ho obi ade nyame no omkasa ni mu ni animu se do nyame hyehyɛ nyama pa ma wo nipa ɛwɔ Garden of Eden se do Nyankopon gya nyoma ni na mu ɛma wo nipa na afedi nyame ba nipa edwane afedi Nyankopon ba wo nipa dinina mu mrika ekohinta ɛdeɛ na asia disobedient to the word of God ɛna minu mi onisa na enso etio ye dwane afro nyame anim ye ho afro Nyankopon ɛho boni a minu mi ye timonti sanya boni a enka Adam and Eve ehunu amane a bo behunu saa na minu mi nso ayo onyame won ne pa bebre ma ye free yawo mfiti ase nanso adwon boni a hye ye manti nanso boni a hye ye manti konsum ni sika ni bre ya hye ye manti abortion ahodo mogya kagu a ye kagu nti amanfo aware a ye sai no nti amanyame ye nshira ewode maye no turning around ama enne ye go into a different situation sana na Adam and Eve dianete ensesan sa so na wie ne bayo efse wo bra wo bona sasi so no ana ebokwan ato ama okra no so obenya ahomechie papa afere Adam and Eve akwa bone onyame ba o mu dwane na yenti asem onyame pon ga kire o na wo ga say when the kachira wo say wada aleja edua me share wo say ani bie no na wadie
edua mani bie no ana wadie aya na me ka che masafo ma se amaya epe echini pa se ye kompai boy eye maamefo ne maya omo ayye omo ho bi e wo wiase mu ori a hyere so manu wa wo sis no pechini anya afa na onyini ye wo be pechini abaya bi wa wo sis so wasese amamfo aware wa yima to agu aka moja to agu edi so watewa na ye ne se obi na ye no because wa hweboni a wadie ane hu sunsan so a eba ne so a eso ale na mu chinchin na ojo free bible no okobi no okosi obese ye ka bibi ne kire no mini arofo a utie me boni manipa dwane ne nemu ya wo bu sa wo mo sa afere wan ga yam za maye body me se no ko kakra be 13 na awurade nyankopon ka kire wo ba no se adan na wo yo sa na wo ba no se owo no e na odada me e na meji aha so adisa be na ye free after sin so ni ba boni a sa wo beche ne boni atum no dabida me so sa ade ne so oh sister ya tese wa godi gongwaza hwan ya ka kire wo sister yin na hu ze na wonyam na akra no fine mu na mu ze menyam sa na mafutie sa na tie bra woni abaya mu hyehyehye ho ya hu oh munya mo bom ruga de Ghana for de obi abra bon kwan na mo check enye obi abra bon de check yo mini arofo o jemi onipa nye ne mfonso ntu mu da we always find somebody to blame say be ji mfonso atu o ade no maye fa cheme maye o be me den onipa de abi ana we na maame ye ana kenye we kra nka manye ana asomasi na maame ye ana obentin na maame ye ana we na maame ye eno ne abeye ye kasa ye de saa bi na si oga no fe onipa ye bone ye obeje atuma awurade ma ye obone fa chame dabila blaming game ana ye na saasi so blaming game na se we tina wiase mu a ebe wie yen se mi arofo a wutie me eti onyakopo busa oba no se ye wo no na awurade ka kire owo no se enam se wayo ye nti wadome wo ntoteboa ene ruremu emuadoma ni na mu wo yefunu so ena obenante na wadi dote won kwan na ni na mede otan abeto wo ene oba no ntem ene wasefo ene na sefo ntem ono no obabo utri na won so waka ni 19 Ahwan was no okay. After the sin of man, Unyankopon everywhere said there will be a savior. There will be someone who will come and save the soul from hell. This is one word is yana de we kwa. We are for utie me. Enka wo nipa mre e wasase we so sa. And then in the grass anati. So ya branche na pese unyoma tuto ye ma wafanyamentam sumnyame ye no kwafo e wonyamesomo na sa wo de boni si wani so a ewie da ya mpanufo adidi ya so ni na no ese ya fasa yare abai hu adesua enganye yare ya na kamo yare a izanza kamo ina mo na maburuchire ene se mpanufo bi mo yare a Ghana ha ya na mbetino ndi se mo antoto hospitals ni ya ehe na wo ko ho yare ehe fa ene de wo fa adena ya na nipa dasani a yete asase so ekuta bible yenye no kwafo manyame sa ena bible ne kan ye no ye kari ya ni manyame so mpa na so ye paw mu a enima enoye enimu ahode onipa ye bone tie onyankopon no onyame de asotwen tu nipa so onyame de owuo eba na onyame kan se onkwagyefo bi ebaba there will be a seed ya obesave the soul from the sin we have committed and give us eternal life. Na yebesua no ho ade ebiamu so enam bone onipa ye yenti ema bonsam kwan
ebetna etumi nya akwanya betna wo nipa mu. The evil spirit came to dwell with men. Because when you body pana ho papa na tiri mu. But na da sam ne asodi nti ye bo kwan to ho e ma obonsam betna ye mu. Eya na ye wanwan. So bitumi twetwo no di jeni nua so bonuku no. If so man ho kwan ma bonsam betna ne mu. Ti de wo ye no bonsam na e control no. Eya na wanwan say obitumi betna akonwa bi so di abro na wo be free ho na abusuan japade ni na asai. Eya wo amane ye wawa. Emse so nipa ya so din tie nyankopon a emma bonsam o man ho kwan ma bonsam betna ne mu. Na bonsam de ne ye ne obone bebre. Mini anu ma mu tie me ne anwumre. Onipa ya bone no afele de be wie ni na ne se onyame home onyame kra no entna dotie mu emfa nkosida. Tese no wogifo bi ba. Tese se obi ba no be ye free sa amane a me no e komi mu. Se sa na tie dia. Na okra no ntna sa dotie mu nkosida dia. Se ne onyame to ne nsa frɛ wa. Wasiesi okra no ama baby papa. Wasiesi okra no ama ahomegie papa bi. Enfa ho ni hia. Enfa ho ni koma edew. Enfa ho ni school awantumi anko bi. Enfa ho ni de wo fam wo brai mo. Death is for all men. David said, no man can run away from death. Ubiano, there will be a journey wood. It is an addiction one. So, what's sorry, everyone no more. So, Yami ye be mauna katawani na the patching wa. A dear bako pet and it's a ubisa. Sep me crano. Ebenya baby papa sempone me kan ti asefo ho bi mu ana me kra no wonya baby papa enko na so wonya baby papa nso nko nso dia na wa bragu e se bible no me ti asese so wonya wiase agapade ni na se wo hwere wo kra no a emfaso bei na obi sika de wonya bi ahofe de ho ofe ba wiase nioma wanya bi na busan se okra no wa homegie papa bi ena no bi Abraham me bon tofa no Solomon hye japade bebre ewo sa asase we eso na Abraham Solomon hye japade bebre na wo bewuo no asema akope enu bisa no ho na asema akope ena okaye ya enne mbese onso dwene ho se entie ye obotaye se owu no so owu achino beko nyankopon kye yenti asemo a Solomon kaye se esese ye onipa botaye ewo sa asase so a yetie so mebusam osenkafo etidumi no Ninjiche mu a eye edumienu ani dumiensa onyansafo Solomon se na de aka yenum ni na akire no so meba fate wadwene mu enwoma bebre yi mu yi ni nwoma bebre yoni awieye na etiremu dwene bebre sha honam ebre verse 13 asam na wieye de yetiye ni na ne se suro nyankopon di ni mransam so na jeni nipa ni na asede na eniyoye ni na onyankopon de baba awo atemu mu na de ahinta ni na so papo bonio ubebu ho aten obra me no wo bo no anamona wututuo no wase onipa ye bota eti asase ni na ne se
deɛ wonyame aka yɛde bɛyɛ adwuma sɛ wo nkwa no ɛbɛtena wo mu daa sɛ wo nkwa no bɛdi daa ɛni awie a ɛsɛ sɛ woyɛ ahosiesie sɛ nyame ɛma yɛn nkwa bi mu a dwasɛnɛ Church of Christ yɛbɛba wɔ hɔ bio ne yɛabɛhwɛ ahosiesie ɛsɛ sɛ onipa yɔma ne kra no wɔde nya daa nkwa onyankopɔn nkɔ so nhyira mo sɛ watie yɛn abɛsi nnɛ na woyɛ wo kra no ho adwuma wobɛtumi ahwɛ Church of Christ fo akyira kwan ɛwɔ baabi bebree wode wobusa Church of Christ a akorakora bɛkyerɛ baabi a yɛasɔre dan ɛsie wobɛ sɛ yɛne wo ba fie bɛsua adeɛ nso a yɛbie yɛapono yɛbɛtumi aba na yɛne wo aba abɛsua adeɛ onyankopɔn nkɔ so nhyira mo na ɔma mo nteaseɛ ɛwɔ n'asɛm mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen ebi nso a wobɛsɛ wofrɛ yɛn ɛwɔ yɛdwumadie yi so anaa frɛ yɛn ɛwɔ kokoa mu a wobɛtumi afrɛ 0249 905943 mame san si so bio wobɛtumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0249 905943 na yɛbɛba abɛboa wo ama watumi anya nkwagyeɛ ama wo kra nyame ɔnhyira yi nyinaa